Hello friends, so we are discussing the chapter current electricity, and from that chapter we will study today the concept of galvanometer. So this galvanometer is a device which is used to detect the current flowing through the circuit. It consists of a coil placed in two concave shaped poles like surfaces of a horseshoe magnet. A pointer is attached to the coil and it shows the deflection produced in the coil. As the current flows through the coil, if the current increases, this deflection also increases. The construction of this galvanometer we will see in the next chapter. तर या ठिकाणी बघा, हे कॉन्केव्ह शेप्ड पोल पीसेस आहेत नॉर्थ आणि साऊथ, आणि हॉर्सशू मॅग्नेटचे आहेत ते. त्यांच्यामध्ये ही एक कॉईल, रेक्टँग्युलर कॉईल सस्पेंड केलेली असते किंवा पिव्होट केलेली असते. या ठिकाणी दाखवले हे एक असं स्पायरल स्प्रिंग आहे, तर इथून ती सस्पेंड केलेली असते किंवा पिव्होट केलेली असते असं आपण म्हणूया. आणि या ठिकाणी हा आयर्न कोर सेंटरला त्याला सपोर्टला दिलेला आहे, आणि त्याच सोबत एक पॉइंटर आहे, तो या कॉइलला अटॅच केलेला आहे. तो पॉइंटर या अँग्युलर डिस्क वरती मूव्ह होतो आणि आपल्याला कॉइलचं डिफ्लेक्शन दाखवतो. या कॉइल मधून जेव्हा करंट फ्लो होतो तेव्हा हा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होतो. जेवढा करंट जास्त तेवढं डिफ्लेक्शन जास्त असतं. तर याचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग आहे ते आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचंच आहे. दिस गॅल्व्हनोमीटर इज used as ammeter to measure the current, or it is used as voltmeter to measure the potential difference. तर या ठिकाणी हा गॅल्व्हनोमीटर आहे आणि त्याचा हा ऑरेंज कलरचा पॉइंटर आपल्याला दिसतोय, आणि गॅल्व्हनोमीटरचा 0 हा सेंटरला असतो. आणि या ठिकाणी जर आपण या गॅल्व्हनोमीटर मधून करंट फ्लो केला तर तो आपल्याला डिफ्लेक्शन दाखवताना दिसतोय. जर आपण करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स केली तर आपल्याला अपोजिट साइडला डिफ्लेक्शन गेलेलं दिसतंय. ठीक आहे. नाउ वी विल डिस्कस हाऊ द गॅल्व्हनोमीटर इज युज्ड ॲज अन ammeter. We know that ammeter is used to measure current flowing through the circuit, and this ammeter is connected in series with the circuit. Means suppose in this diagram we want to know the current flowing through the resistance, so we connect this ammeter in series with the resistance. So what happens here, suppose G is the resistance of galvanometer and Ig is the current flowing through the galvanometer. So if we connect galvanometer in series with the resistance, then its effective resistance get increased. That is why the ammeter, or we are using galvanometer as an ammeter, shows less value of current due to the increased resistance. So we have to do some changes in the structure of that galvanometer. So first of all, why we change this galvanometer into ammeter, which changes we made. So when this galvanometer is connected in series with the resistance, its effective resistance increases, so it measures low value of the current. So we have to make some changes. Also, the coil of the galvanometer is very delicate. Even a small current flows through the galvanometer, it get damaged. So we have to change something. Also, its current capacity is lower. We have to increase that current capacity. So बघा, गॅल्व्हनोमीटर जसाच्या तसा ॲमीटर म्हणून आपल्याला वापरता येत नाही. का तर हा गॅल्व्हनोमीटर कोणत्याही इन्स्ट्रुमेंटच्या सोबत सिरीज मध्ये जोडला जातो करंट मोजण्यासाठी, म्हणजे ॲमीटर म्हणून. आणि जेव्हा सिरीज मध्ये जोडला जातो तेव्हा त्याचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स वाढतो, आणि त्यामुळं हा जो ॲमीटर म्हणून आपण वापरतोय गॅल्व्हनोमीटर, तो कमी करंट दाखवतो. म्हणजे जो ऍक्च्युअल करंट आहे या रेझिस्टन्स मधून जाणारा आय, तो न दाखवता त्याच्यापेक्षा कमी रेझिस्टन्स तो आपल्याला रीड करून दाखवतो. ठीक आहे. म्हणून आपल्याला चेंजेस करावे लागतात. शिवाय या गॅल्व्हनोमीटरची जी कॉईल आहे ती खूप डेलिकेट असते, आणि इवन दो स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट, इट विल गेट डॅमेज. ठीक आहे.
अँड ऑल्सो इट्स करंट कॅपॅसिटी, म्हणजे लार्ज करंट जर आपल्याला मेजर करायचं असेल तरी सुद्धा या गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये आपल्याला चेंजेस करावे लागतात. ठीक आहे, हे 3 पॉइंट्स तुमच्या लक्षात आले. व्हाय वी have to do some changes in the galvanometer while converting it into ammeter. ठीक आहे, मग आता how we convert galvanometer into ammeter. तर या ठिकाणी बघा, हा एक शंट रेजिस्टन्स. शंट रेजिस्टन्स मीन्स ए व्हेरी स्मॉल रेजिस्टन्स connected in parallel with the galvanometer, and then this galvanometer can be converted into ammeter. Also the scale is converted in terms of ampere. आता या ठिकाणी काय होतं बघा, as this shunt resistance connected parallel with the galvanometer coil, as this is very small, large current from the part of current I flows through the shunt resistance and a very small part flows through the galvanometer, and the damage of this coil can be protected. लक्षात आलं तुमच्या? मग या शंटचे युजेस काय झाले, तर as this shunt bypasses, or we say give another path to flow, large current flows through this shunt. That is why galvanometer coil get protected. Also we can measure the large current flowing through the resistance R, and we can increase its current capacity. So these are the uses of shunt. Now we will take the derivation. Now in this diagram, I is the total current we want to measure, and it flows through this resistance R. Here is the ammeter, in which galvanometer is connected to the shunt resistance in parallel. आणि इथं पॅरलल कॉम्बिनेशन असल्यामुळं हा शंट इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स डिक्रीज करतो. ठीक आहे, त्यामुळे काय होतंय, आता फ्रॉम द करंट IG flows through the galvanometer and IS current flows through the shunt resistance. This IS current is more because the shunt resistance is very small. So we can write here IG is equal to I minus IS, or IS is equal to I minus IG, because I is equal to IG plus IS. आता या ठिकाणी the potential difference across the galvanometer and across the shunt resistance both are equal. So we write here Vs is equal to Vg. Now this potential difference is nothing but the product of current and resistance. So we write here Is into S is equal to Ig into G. As Is is equal to I minus Ig, we write here the equation and we get the shunt resistance S is equal to Ig into G upon I minus Ig. This is the equation using which we can find out the value of shunt resistance, also the maximum current which we can measure flowing through this resistance R. ठीक आहे, आता समजा I is equal to Nig, means the number of times current flowing through the galvanometer is equal to I. असं जर असेल तर आपण हेच इक्वेशन पुन्हा एकदा लिहूया. I च्या जागेवरती Nig जर आपण सबस्टिट्यूट केलं तर Ig कॉमन निघेल आणि वरती Ig खाली Ig कॅन्सल होणार. वी गेट इक्वेशन शंट रेजिस्टन्स इज इक्वल टू G अपॉन N मायनस 1. या ठिकाणी G म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर आणि S म्हणजे द शंट रेजिस्टन्स आणि N इज द फ्रॅक्शन. मीन्स वी कॅन राईट ऑल्सो N इज इक्वल टू I अपॉन Ig. ठीक आहे. Instead of putting value of Is, if we put value of Ig in this equation, we can write here we solve it. Take minus GS in this side, minus GIS इकडे आल्यावर प्लस होणार.
take Is common. We write here Is, take I here upon I, and to the right side G upon S plus G. Suppose this is equation number 4. So we have here the equation number 4, which gives us the value of current flowing through the shunt resistance. So the equation number 1, 2, 3, 4, using that we can solve the examples. So thank you.